Hello viewers, welcome to yet another edition of the Youth Bantaba on Gambian Talents Promotion. And today our topic of discussion is bullying. As we all know, bullying is very important to be discussed because we believe that in one way or the other we are bullied when we are going to school, we are in the homes, in our communities and in our society at large. And I am Oumie Jallow, the host of the Youth Bantaba show, and I am here with my co-host. I will just allow her to say something with regards to our topic of discussion today. Okay, thank you very much, Oumie. Once again, we are saying good afternoon to you all, our wonderful viewers that are watching the show, and then to the listeners too. This is the Youth Bantaba show, as he rightly said. This is a show where we discuss about crucial issues and then burning issues per se that are affecting youths and children in our society. And then, as he rightly said, today the topic is bullying. And this is a very important topic that needs to be talked about every now and then. Because at home level, school level, workplaces, even within our midst, we have been bullied. And each and every person right out there, you are one way or the other bullied in your one's lifetime. And sometimes this can be some long-term effect to that particular person, to an extent of the person might not able to, associate with people, and then he or she will tend to isolate himself if she doesn't give the proper guideline and then the self-esteem that she required. So you can see that bullying has been, doing so many effects to us when it comes to issues concerning. And I think it is very important for us to be discussing such topic. Yeah, with regards to that, today we'll have a deep insight of what bullying is, the types of bullying, the consequences of bullying, and then also what are the solutions towards this problem, because we believe that this is a topic that we should talk about first in our previous editions, but then we said we should wait and make a proper research to know how it is often children are bullied in our society. So basically, if you look at bullying, the definition is bullying is defined as an unwanted or aggressive behavior among school children or peers that involves a real or perceived power imbalance. That is, if you look at it, children among themselves, they do bully each other, Mariama. Sure. Because remember, like back in the days, if you go to schools and then you have some people who are short, and you have some people who are tall, you have some people who are teen, sometimes they call you mosquito, they give you all sort of names. And then you might not like it, but if you don't have that self-esteem to protect, to tackle or to overcome such problems, it becomes a problem, because sometimes the moment you enter in the school, let's say you hide because you don't want people to see you. But if you're that someone like me, you are empowered, you are strong, you can defend yourself. Not like physical defense, but at least you'll be able to stand up for yourself and then also speak for yourself. Yeah, that is very right. And then sometimes, it's very funny in a school lifetime, because when it comes to bullying, it starts from nursery school level, let's say. Because as teen I am, I may be going to school and people will be calling me Kiki, and whatsoever. They might call it skinny or small. And if you are somebody whom you know that you're so short-tempered, whenever people call you that name, you start getting angry or start fighting with them, quarreling with them. That is not going to take you anywhere. The best person that accept bullied or any other mockery, you tend to accept it, because sometimes parents are very, very bad. The moment they are calling you a certain name and you start getting angry or fighting with them or quarreling, they will keep on calling you that name. Hence, they will know, okay, Mariama Cham, if Chinese, the family, then we will keep on calling her Chinese. But if they call you that name, and then you smile at them, and then you say yes, they will be like, On the whole, the name that we are calling her, she like it, and then as time goes on, they will leave it. Yeah, with regards to that, I don't think it's correct even for someone to bully your peer or your schoolmate or your classmate.
I see no reason why you should bully someone, because already we all have individual differences, and we also have, some people are weak, some people are strong. I don't think it's right for a peer or a sibling, let's say, because if you look at bullying, sometimes it starts from the home. That is how they get to know how to bully some other people. And then when it comes to school level 2, it's very funny, because sometimes, student life, even if you want to get rid away from it, or they're trying to deviate from what they are telling you, because sometimes some students are so vigilant to an extent that whatever you're saying, they will try and then monitor and then be very keen listening. Probably as the program that we are discussing, I might say something wrong, or just make a mistake, and they'll be like, last time we are saying the program, Lila Honda, instead of Mune he, Mune she, and then anywhere I go, they will be calling me such name. So, to my point of view, I think, because even me, I do bully people sometimes during school days, but I think positive bullying, because as you said, we have different type of bullying, and then we will talk about those type of bullying. I mean, sometimes it's good to crack jokes between friends and all, but there are some certain bullying that you do person, that might affect her, because there was a time that I was attending a mentorship program. So there was this participant who stood in front of us, because sometimes the reason, like yesterday in our lectures in the class, that sometimes you see people behave in the way they behave, but you don't know actually what make them to behave in that way. So sometimes we see people who I am not cutting you. I think if you listen properly to what I said earlier, I made mention of something like it starts from the home. Sure. Maybe you hear other people bullying, because in the homes also sometimes there are certain names they call people, or if you sit with your parents or your sister, someone will just pass and then you call the person a name. They will call you, let's say they'll give you a title of white or blue, or certain names that if they say it in front of you, you get annoyed or you get angry. So that is how children learn, because that is the grassroots level. You are teaching the child that this is right, you should do this. If a child bullies someone at home and then you put a stop to it, that is how that individual will grow. The person will learn to understand that bullying actually is not something that is right, and it's not something that I should practice. But if someone starts bullying, they take it as a fun in the home level. They take it as fun, and everything you do as a child, they say halela, halela. But that halela, halela, the person is hearing that in his or her ears. That is how the person will continue. They will think it is right. But at that spot, if you try to correct it, at the end of the day, that is where it is going to stop. But if you don't, that is how they will grow up and they will become adults who bully some people outside. Exactly. And then when it comes to correcting them also, you don't just come and beat the child. Because sometimes maybe a child might just come and show the grandma or any other person within his or her surrounding and just call her, La, only supadi bobunon. And in that case, you see some mothers will just grab the child and then come, and then just start hitting the child. That thing also, I think that falls under physical bullying. Yeah, because if you do that, you're not trying to show the child the direct way. Because if you hit the child or beat the child, then she'll be like, okay, I do remember, but I'll make sure that I am going to do the same thing. So sometimes when certain things happen, the best thing is for you to call him or her, Fatumata, I heard you telling your dad uncle that he is a fat person or whatsoever. But please, she is not your companion or he is not your companion for you to be telling him that. At least ask me. Yeah, and also bullying, it's not only about, let's say, calling you names. Hitting you is someone using power or force. It's also bullying. Hitting you, pinching you, spitting you, all those certain things are bullying. Also, sometimes they use abusive words on you. It could be your parents, it could be your peers, it could be anyone. They use abusive words and they think this is right or this is normal for me to say this. And when it comes to bullying, it's not only with peers, among peers. You see students, as we have said, they are very naughty sometimes. When you go to the school, we have all of us have passed through that level.
our teachers, we call them names, we give them titles. Whenever they come, sometimes I can remember we had one history teacher. When the moment he enters the class, we say time for sleep because it's very boring. Mr. Sleep has arrived. We are going to sleep again. So you, when they get to know it, they are not comfortable. They are not comfortable. They know you are talking to them. They get annoyed. So. Sometimes it's not easy on them also. They also had a teacher who we call Black Rhino because we said the teacher is very wicked. So we gave him the title Black Rhino. Whenever we see him, we call him Black Rhino. So when we were graduating grade 9, some people wrote on their shirts Black Rhino. Now we are leaving the school. So that was the same day that he realized that we call him Black Rhino. And we also have one who we call Vibe Scatter. So you see, we all bully these people at one point in time. We all do it. But and sometimes they don't know. Yeah, they don't know. They don't realize it. We also have one lady, whenever she enters the class, she does something. If you love to tell her, go outside of the class. So whenever she's coming, we're like, if you smart, go outside of the class. So that is the title we gave her. Or sometimes she'll be teaching on the board and we're looking at her and saying some certain things. And if she turns and look at us, we are laughing. She's like, what are you laughing? No, we are not laughing. It's nothing. We're just saying something. Okay, the next time you laugh, I'm going to send you out of the class and we'll all keep quiet. So we have all done it. But yeah, that is it. That is the word part of it. Even me too. Like I can vividly remember during our school days, we had this science teacher who would come to the class and start teaching. You know, he is a Marcus. And whenever he started teaching, he'll be like, he will go in depth and say, so that Fenko, anytime when in fact, he cannot take the whole period in the class without saying Fenko. So people will be like, hey, Mr. Fenko is coming. So, but I think those are positive. Yeah, that is it. Positive. At least even if it's negative, it's not up to that extent compared to other bullying, like people using foul language, and emotional too. Because when it comes to the positive bullying, because I can remember during my school days, I normally, used to imitate teachers and then bully them, but positively per se. Because I can remember we normally have this end of year activity in the school. So I will stand in front of the assembly ground before the student and then start imitating each and every members of staff. And they will start laughing and said, on the whole, this girl will sit in the class and start observing and then trying to demonstrate. So at least they will be like, okay, hence we are teaching them, and at least we have some people that are at least actually trying to look upon us, that is as a role model and so. But we've seen some emotional bullying, whereby in my primary school, I can remember, we have some boys that they used to target some girls that that they used to buy this full bread and I can even remember. So anytime if I go to the market, they will target me at the end of the market. So they will just stand in one corner. The moment I hold my bread, they will just come and grab it from me. I will not realize. I will go in the class empty-handed, start crying. And they will go and then start eating the bread. So that is emotional bullying. Because you never know how I get the money to come and buy the food. Or probably, you don't even know how my parents struggle to give me that lunch. And maybe also, since in the morning I haven't eaten anything. That was the only hope that I have. And you come and take it from me. Then the whole day, meaning you deny me my right to food, and then also another depression on me. People take bullying as something that is very normal or something that is not big. But bullying has a long-lasting effects on somebody. If you emotionally abuse me or you physically abuse me, let's say some certain children who live with other people who are not their biological parents, when they live with them and they abuse them, physically abuse them, domestically abuse them, you think that will stop, but it will not stop. Even if that child is your biological daughter or son, that effect will continue to be in the mindset of the child. As he or she grows up, she will think about it. Sometimes you see certain people when they grow up and they are wealthy or they have at least
they have something doing, they're earning, and then if they have money, they give it to their parents. You ask them, why is it that you not give a share or token to your father? They were like, I've remembered since when I was a child, my father never bought a dress for me. My father never bought a shoe for me. My father has been abusing my mother together with me. So I cannot have my money and also give it to my father. So if you think this thing is something that is going to stop at that spot or at that moment, it is not going to stop. Even if they are not ready to open up and tell you this is what they are going through, but it will stay in their mind. And it will psychologically affect them, will psychologically affect their thinking, and also it will affect their performance in class. If you're bullied or if someone uses abusive words on you at home, or someone just insults you or hit you or physically bullied you at home, and then you go to school, you lose concentration. In class, sometimes you see people, they'll be in the class, but their mind is not there. They will tell you, I'm listening, but actually they're not there. It's because they're thinking about something, or something that they have gone through, or something that they have undergone before coming to school. So that child will lose concentration instantly. Whatever the teacher teaches, the child will not understand. Whatever the teacher says, the child will not understand. And you know, the teacher might not be someone who is very observant or vigilant due to the number of the students in the class to detect that. But at least if someone is there to assist the teacher to be looking or observing the students, how they are seated in the class, how they are performing, they will realize that there is something going on with this child, and something has to be done for her. And then Oumie, one very important thing is, when it comes to emotional bullying, is something that we need to look at. Someone, thinking that you're joking with that person, and so at the end of the day, something might happen to that person accidentally. Then what are you going to say, you as a person? Because you'll be like, Amanda Mokodon Fire, tell you moko. And at the end of the day, that Mokodon Fire, tell you moko, might lead to so many things that you might think people will be like, Momo Kodefon Feka, because of the cordial relationship. But we need to be very careful in that. Imagine at home level. Let's say, you're leading like some children, and so, you're the elder in the home. Every time, how do you feel every day? Every now and then, your parent will keep on saying so many bad words, or beating you in front of the children, or harassing you, or saying some certain words in front of you, in front of the kids. So obviously you will feel bad. And anytime when these kids see you, they will be like, Mom, wow. So at the end of the day, it affects you a lot, because even sometimes maybe the cordial relationship that you might have between siblings or the children, you might lose it. So which is something that we need to look at. Calling someone young bamga, ki hamudara, wa mom nila, yo dal mom. Those are the kind of words that if the person reflects back to those words, at the end of the day, these are the kind of people who, if they get rich in the future, they will become so wicked. Because they will be like, man halatu madimale, small or whatsoever, because time bobli la madonwa akli. So we need to be, sometimes you think that you're doing it to say that, okay, let me say this to her, so that at least she will change. Yeah, she will change, or at least she will try to be a better person. That is not going to make her to be a better person. Instead, it is going to make her worse. It will also develop her, it will make her or him to become a wicked person, arrogant, and then someone whom you know that if you're looking for peace, that person is looking for trouble. Anything that you tell that particular person, he is ready for such thing. So sometimes we are not just doing it to say nehara like so that is why it is important for us to know the kind of bully that we put to our fellow people, most especially our friends. Degala, we all know that there is a joking relationship between among us, and so, but it needs to be positive. Too much of it might lead to another thing as well. Yeah, and if it stops with peers among children, at least it's better. But you see some people who are mentally challenged in the country, and people bully them, and they take it for granted. They think it's normal. You see someone who is mentally challenged on the street, go when you start bullying or laughing. Sometimes, as a child, it's not, you do it intentionally. We just do it as fun. We think it's fun to do that because maybe we are not taught that this is right.
you're not to do this, you're not to do so thing. But bullying is a serious thing because it might from one thing to another. If you bully some people, they develop depression, and that is how they grow. So you see, when you look at the types of bullying, you have physical, you have emotional, you have economical, you have, you can even say, psychologically, mentally, and the list goes on. Yeah, the list goes on. So bullying is something that is very bad in our society. And I think we talked about the physical, the emotional, and then the psychology. And then when it comes to the aspect of economic too is important. Because sometimes we have been bullied when it comes to economically. Let's say when it comes to the business sector and so in the family level. Sometimes they'll be like, wow, men will take advantage of you that, yeah, you don't have the right to have this amount of money or so, or you don't have the right to. In fact, at home level, women are bullied. Like couples, reason being is you will be in the house and then want to go and sell to make sure that you try to find out the ends meet of the family. Instead, the man will tell you that you're not going anywhere. You're not going to sell. Saying you're not going anywhere is better. But sometimes they make fun of you and tell you, I don't know who is going to buy you this business. If you make this business, no one is going to buy it. They will discourage you. They will discourage you. So if you are not that bold enough to go out and sell, that it becomes the end of the thing. Because you're no more going, because you will like, my husband have said, I'm not going to make anything out of this business, so I think I should stop it, which is not right. If your wife is going out, or your partner is going outside there to make ends meet, at least the least you could do is to support or encourage her. But laughing at her and making it as a fun, you taking it as a joke, I believe it is totally wrong. Yeah, Oumie, comme nañ ko nekk di waxee rek si kàllaama nasaraan di fàttalekul suñu mbokk yi ñoo seetaan rek fii si Youth Bantaba show bi jotaay xale yi luñ fi nekk di waxtaanee tey mooy topic bu am solo fii si Gambian Talent Promotion. Ba tey rek di leen fàttaleel ne programme bi ku ko bëgg a dépasse rek mun ngeen a dem suñu Facebook page bi ngeen dem ngeen like ko, that is the Gambian Talent Promotion. Su boobaa di ngeen fa fekk ay nomba yi nga xam ne di ngeen mën a jokkoo ak gaay luñ fi nekk di waxtaanee rek mooy bullying nag suñ ko waxee si kàllaama nasaraan mooy kekkantoo nit wala di ko tooñ mooy bullying. Lii nag nekk na loo xam ne lu am solo la pour ñu waxtaanee ko, parce que lii nekk na loo xam ne mu ñoo dal suñ biir kër yi, dañoo dal si suñ jàngookaay yi, si suñ liggéeykaay yi, suñ gox-goxaat ak suñ société bi yëpp ñu ngi faa jànkuwanteel ak yii. Te ñu ko dee gën a jànkuwanteel mooy ndaw yi lu si mel ni xale yi jigéen yi commencé ko ba si liir yeeg mag yeeg middle age ñoom ñoo ko dee gën a jànkuwanteel. Te soo gisee ñu ko dee jànkuwanteel tubaab bi wax na fi ne women and children are the most vulnerable. Suñ ne vulnerable nag maanaam ñi nga xam ne seen doole ak seen mun mutut ba nga xam ne ñoom ñoo dee jànkuwanteel ak ay jafe-jafe yii nii. Te si suñ biir waxtaan Oumie wax na fi lan mooy bullying si kàllaama nasaraan. Wax nañ ne lii nekk na loo xam ne ay tooñ la wala ay tur wala ay saaga wala ay jëf yu ñaaw, ay dóorante di ko jël di ko teg si kaw nit ki. Léegi dañ dee gis si kër yi nga nekk ak sa mag, xëy na sax yow tekkiwuloo dos xam nga baat yooyu noonu nekk na baat yoo xam ne baat yi ñaaw la, te baat yooyu kenn waru koo jël di ko teg nit. Oumie yaa ngi fi wax lu am solo ne bullying kekkantoo ak tooñ bu ñoo def nit ñi. Suñ seetee tamit si ñi nga xam ne ñooy disabled people yi mooy agitélé yi nga xam ne ñoom tamit ñoo nekk suñ biir kër yi ak société bi. Léegi dañ dee jànkuwante lu métti su ko defee ñu ne xëy na moom mu ne la duy wax nañ ko def lii. Waaye Oumie naa la wax dara loolu doguma la de te yàlla déedéet danga ma bala rek doguma la te waaye yàlla bu la dee dog yàlla dog sari soo gisee comme noo ko waxee muumune yi dafa am li nga xam ne xale yi dañ ko di faral di def bu baax mooy dañ dee dégga ñu naan muumune bugut këriñ bugut lu ñuul soo dangaa gis ne muumune soo buggee mu mer dangaa jël këriñ nga won ko foog naa ne nee woon ne ñu ne mooy soo ko wonee loolu xolam mi dafa ñuul comme këriñ wala nga dem nga jox ko xaalis nga def fa këriñ bi ba pare lem ko
jekko mum ne bi te xam nga ne loolu ko soo ko defee dafa mer loolu rek la bono loolu la te gis nga loolu noonu yëpp bokk na si kekkantoo yu bon yu ñoo def nit ak tooñ parce que loolu yow soo ko jëlee def ko mumu ne bi nga foog ne parce que xëy na moom duy dégg wala duy wax waaye yàlla am na li nga xam ne loolu la ko may te bés bu amoon plateforme bi maanaam bés bu amoon am changement bi pour ñëw toog wax li nga xam ne moom loolu la nekk di jànkuwanteel yow sa boppa dangaa waaru Oumie last week maa ngi demoon weekend so ma demee weekend dafa am benn moomu ne bi nga xam ne moom moo dëkk ak waajuram waaye gis nga bi ma starté di explain story suma xol bi dafa fees step parce que ndeysaan moom dafa dëkk ak rakam so moom yàlla daal yàlla wërsëg bi si rakam la ko ibi waaye dangaa gis ne mu ne si kër bi parce que dafa ñëw tànkam baa ngi néewi xam nga man laajte ko lan moo la jot mu ngi néewi ba pare am ay ñaas mel ni luñ jël roda ko si tànkam bi mu ngi néewi ma ne ko lu la jot suma anti laajte ko mi ne ko moom dafa doon jotee rakam si yëfi lekka de waaw léegi yaayam jël moo ko gaañ nii xam nga after si ñu ne ko mi ne waaw moom si boppam mu ngi explain di wax si sign language bi mu ne yaayam daf ko sonal mi ne li nekkul benn yoon nekkul ñaari yoon yaayam daf ko dee def ba pare teg si yaayam dafa wone ne moom amul xaalis pour joxe dépasse si kër bi looloo tax mu ko def métit yi nii mu ne waaye moom su soobee yàlla si kër bi foofu fanaan ak sangu la fa am waaye du fa lekk mais imagine loolu mu nekk lu daw yaram te loolu noonu ëllëg yàlla su ko mayee ëllëg si ñi nga xam ne ñoo ko dee may jàmm parce que su ñëwee si kër bi foofu dañ ko dee jox mu lekk dafa toog seetaan télé waxtaan ak nit yi di nekk di foyee di kaf ak xale yi léegi moom ëllëg bés bu ko yàlla mayee fu moo gestu mooy ñi nga xam ne ñoo ko dee may jàmm moo tax dafa am yenn yoo xam ne suñu yaay yi suñu kilifa yi nga xam ne ñu ngi si kër bi am ngeen baalal ñu aaxa nag waaye lii nekk na loo xam ne dañ ko war a waxtaanee parce que dafa nekk lu daw yaram yow nga am ki nga xam ne aji télé la si biir kër bi xëy na duy gis wala duy dégga wala duy wax loolu warta tax ñu jël leen di leen métital di leen toroxal parce que su dul gis yàlla may na ko muy wax te su dul wax yàlla may na ko muy gis te kuy gis moom tamit mu ngi am bëtam mu ngi absent te bés bu amee opportunité bi pour wax keroog dafa wax te ñi sometimes dañ dee jël leen advantage moom moomu ne la wala moom duy gis nañ ko bàyyi noonu léegi ñoom yàlla daf leen dee wërsagal loo xam ne kenn xamul fu mu toll ki nga jël teg ko si kaw nag parce que kooku noonu yàlla daf ko may waaye may boobu noonu nekkul li nga xam ne dafa continuer te loolu lu jar a bàyyi xel la surtout parce que sometimes dañoo gis ni si yoon bi sax gars yi di jàllatali waaye ñaata si driver yi ñooy am time ne xaaral ñu may kii nii mu jàllatali loolu yëpp ñu ngi koo gis sometimes sax even patient bi pour su agitele brégé moto nii am na yeneen driver yi sax duñu am patient pour comporter leen dugal leen si biir moto nga gis ma ne gaawal time amul ak yooyu te ñun ñëpp benn doomi aadama bi leen ñun ñëpp ay nit leen nu ñoo doxee suñ soxla ñoom tam noonu la ñoo doxee suñ soxla wax dëgg nga kàddu yooyu rafet na bu baax a baax Mariama soo ko seetloo rek comme nuñ ko waxee si kàllaama angale bi rek tooñante bi si kër bi la dee doore dangaa gis ne dangaa dëkk ak xale si kër bi yow nga door koo gis ngay tooñ wala ngay jox nit yi tur xale boobu su déggee loolu moom tamit dafa foog ne loolu lu war la wala li mu war a def la noonu la moo jàngee am na yenn xale yi nga xam ne danga dee déggal ñuy wax yenn bu yow sa boppa da ngay toog nga laaj sa boppa kii kana ko wax lii fan lam déggee fan lam ko jàngee waaye yenn saa si yaayam la ko dee déggee wala si papaam la dee déggee ko muy wax façon wax yi ni te xale bu mu nekkee xale loo wax rek daf ko dee bàyyi xel daf dee mun a fàttale ko yu bëri ba pare da nga gis ne yaay yi tamit si kër gi soo gisee ñu gën a senta wax bi si kër bi parce que foofu la dee doore yëpp foofu la dee doore because Englishman bi dafa ne discipline starts at home watered in the school and harvested by the society so da nga gis ne lu nekk si kër bi la moo doore balaa xale bi di génn because soo amee xale si kër bi balaa moo dem school si kër bi la moo jóge mu dem school so yéen foofu la ko jànge balaa moo dem si school bi di ko fa manifest so danga gis ne sometimes xale yi dañoo nekk si kër bi ñu leen a saaga di use abusive word danga dégg xale buy saaga bu garaaw boo xam ne su ko génnee si gémma yow sax soo ko déggee danga atiit yow danga def fan nga déggee wax bi fekk si kër bi la ko dee déggee moo tax dañ dee wax ne there are certain things yi nga xam ne soo ko dee wax bu ko dee nangoo wax si kanami xale because moom tamit loolu la moo copycat business moo leen dee ne dañ dee yomba imitate xale loo def rek def dee imitate ba pare tam soo ko correcté daf dee mun a bàyyi xale su defee dara
ene ko bayil bu ko def li baawu du ko def man I can remember am na benn xale bu ma xam kooku dafa am benn góor bi nekk si kër bi dafa mentally challenge maanaam taxu koo wér noonu bu baax waaye su ko gisee kooku moo ko mag mooy mag papaam xëy na mooy mag yaayam turam la moo jaar mu oo ko bés ma oo ko ma ne ko kaay mu ñëw ma ne ko ne gis nga kii mu ne ma ko dee ko ooyee oncle dégg ma ne ko kii sa oncle la mu ne ma mu ne ma ne waa baax bés léegi mu nekk fa rek mu oo góor gi oncle diw rek yaayam tiit mu ne ko yow ku la jàngal lii mu ne ko anti diw moo ma jàngal mu ma ne may ooyee kii nii oncle di bi bés boobu noonu su gisee ko bu oncle la ko dee wax waaye su ma ko bàyyee noonu muy dem di dem noonu lam ko ooyee since kooku is mentally challenge moo tax mu ngi jaar si turam te mun naa nekk papa te mu ngi oo papaam papa so lu tax mënuta oo kele oncle wala papa is because inculcating loolu si maanaam bi defuñ ko si mindset bi xale soo buggee mu baax lu nekk si grassroots level bi nga ko dee doore dangaa gis parents yi nga xam ne comme na ko fi waxee dañ laa nekk di la saaga loolu xëy na lu la neex doo mun a retalier doo mun a def dara waaye at the end of the day daf laa affect loolu la nga gis ne fa nekk long term effect moo nekk li nga xam ne fa toppa xale bi di nekk si boppam di ko disturb saa bu nekk wala soo ñëwee si kër bi sax comme am nañu ko rewa ñu ne ñoom seen nekkee seen kër yi duñ dee kontaan duñ dee bëgg a ñibbi kër sax suñ nekkee si biti rek lañ dee kontaan lañ dee mun a waxal ku nekk parce que soo demee si kër bi yaa ngi am problème yu bëri ñu ngi laa saaga fële kële laa timpa fële kële laa ñoppati fële kële laa jox tur bële loo xam ne neexul la kële mu ngi laa tuf wala sax lu si gën a doy waar mooy nga ñëw rek ñu ne ñëwati na moom borom problème la moytu leen ko ñëw na de moom gémmanam bi nii jajaleen ko rek moom mbaam la nii xam nga di use words yooyu noonu these are abusive words yi nga xam ne soo ko use kooku si boppam su magee mu nekk mag su amee doom noonu la mooy yaree doomam te su ko defee sa kooku noonu wala tuuti li nga dee gis mag yoo xam ne ñoo on xale te naa on kaw sa boppa bi wala soo defee ndel fondo ñu ne kay ma tee pitala xale dañ miin loolu sa ba nga xam ne léegi seen morom suñ delloo sa dawaaju kay ma jox la tala ma teppi la tala te dañaa def kaw wala ñu la bukki kay onki doon rek ñu ne la kaw sa boppa bi su metti sa doo ñeme naaw soo lii yëpp dañ ko war a bàyyi xel abusive words yi ñoo use nii saagante bi kekkantoo bi dóorante bi dafa am xale yi nga xam ne soo demee si sa boppa rek dee waaru du xeex rek koo gis bing bang yëpp ay xar yëpp dafa xar daa lay fële tilim doo dee understand sax yaay bi si boppam na ba toog mu ne ma kii mënu fa ko understand kii xamu nu mel wala ñu ne papaam la jël papaam ni la mel kooku dafa bëgg a xeex ñu jël xeex inculcate ko si maanaam bi ne xeex lu baax la moo tax saa bu génnee mu xeex wala su xale xeexee nga ne ko baax na si torop di nga sa morom si la dooree dangaa defend sa boppa dangaa fayeeku fayu moo baax yaa nga jàngal xale bi ne doorante baax na saagante baax na waaye soo ko waxee ne xee baaxut bul dee xee xale boobu su gisee ko bëgg a xee sa dafa daw si boo ñu ne danga ragal waaye foog naa moo gën ñu ne la danga ragal moo gën ñu jël la yóbbu la kaso wala ñu oosa yaay kaay uyu fii nii wala sa dangaa gis xale boo xam ne comme xam nga xale yaa moom ku nekk jaar na si te comme nu ko olof dee waxee banta bi su tooyee nga ko mun a jubanti waaye su demee ba wow doo ko mun a jubanti léegi dangaa gis xale boo xam ne comme moom daal daf dee nekk di yaxa rek di yaxa nga yow diw emal waaye kii kay yaayam la nuru xanaa xamuleen yaayam su ko defee su boobaa xale bi di bàyyi loolu xeer soo ko ne bàyyil fi mu dem fële yéen de yéen tamit yéen a ngi waste seen time kii déggu loolu ma la wax kii soo su ko defee xale bi ne kon suma yaay nii la melo man tamit suma yaay laa jël su dangaa gis ne loolu noonu si ko miinee rek jeex na fu mu dem moom xale bu mu gisee dina ko dóor si koñ bi maa ngi remember tamit just last week because sometimes discipline bi dafa am solo xam naa ne nag suñu waajur yi ñoo seetaan wala suñu oncle yi xëy na dinañ xala am upset ne ñii moom xale yi moom ñu ngi toog rek naañ waajur yi waaye dinañ ñëw si xale yi benn comme suñoo ñëw si solution bi moom dinañ wax si yëfi xale yi lu bari tamit soo gisee seen waajur yi di leen ooyee tur yooyu noonu lan nga xam ne loolu lañ war a def soo léegi dangaa gis ne jigéen bi moom xam nga rek yow waajur yi dañ di miin di jël seen xale yi di leen bàyyi si mbedda bi ba moto dafaa ñëw laal leen soo dangaa gis ne xale bi mu def ko mu ngi foyee si mbedda bi ba moto bi ñëw laal ko soo borom moto bi mer sax jël xale bi dugal ko si biir moto bi ne daf ko yóbbu police parce que ana yaayam soo suma yaay génn si biti xam nga ñaan borom moto bi ne ko baalal ñu rek waaw yaayam nekku fi waaye ñi sax seen bunti kër bi du dee ubbeeku waaye yaayam dafa dem marché and all so the best thing yaayam the only thing di nga xam ne yaayam loolu la am pour wax rek mooy waaw daf ko waroon a yóbbu police mu seet
ni kon dina xam ne tey moom mooy doomi diw dina xam ne tey papa mooy doomi diw. So I was like, wow, yow nit ki mu ngi laa dimbale for the safety of your child. Yow the only thing that you can do is nga ne yaa ngi dem di challenge xale bi. So loolu noonu at the end of the day su ko xale bi déggee sa lu moo wax moom dafa tax xale bi mu ñime def yi nga xam ne waru koo def. Kon nag loolu lu am solo la pour ñu bàyyi ko xel suñu discipline suñu xale yi ñu xam naka lañ leen a waxee yuuxu loolu du yar xale dóoree du yar xale waaye am na ñoo xam ne dañ believe ne suñ dóorul seen doom yi bañ bugg a dee rek xale bi du dégg loolu moom dañ ko dee wax parce que maa ngi doon ama benn argument suma benn classmate mu ne moom benn doom bi dafa dëgër ba bugg a dee mu ne keneen ki moom daf dee dégg waaye keneen ki mu ne ma Mariama il faut nga jël yar dóor ko ma ne ko and you think that is the solution mu ne ma that is the solution soo ko dóorul parce que yaa ngi koo dóor di dóor su yàggee mu tarkis di moom di only méthode bu moo dégg rek mooy dóor su ma nee yaay su ma demee wëri tey su ma yaay daf maa dóor xaaral ma dem rek ma ñëw soo ñëwee ñu ndulli la nga dem toog ne la so loolu mooy di problème. waaw comme soo ko seetee tam ñun pees yi ñun ñu dee aane dañu war a bàyyi suñu xel bu baax a baax si bullying bi. parce que dama dee def may reetaan léegi bés ñuy dox si yoon bi Serekunda ñu dem ñu gis benn jaxa ñu solu nag ba ma def different colas yu bari la jaxase nag sol benn coquette di dox. jigéen bi fu moo dem ñu demaati toog taxaw di ko xaar jigéen bi ñëwaat ñu topp ko di ko ree rek di ko ree. kon yéen bullikat yaa ngi gis loolu yëpp bullying la so man maa ngi foogoon ne loolu is right man tam ma topp ko ñuy dem di bulli nekk di bulli rek te moom saa bu nekk comme gis daf laa bulli dafa ma oo xam na ne man maay reetaankat bi moom mooy wax kañ dafa ñëw mu ne ma diw kaay seet ki nga xala mel ñu ree noonu waaye daf it's not right. loolu moom sax Oumie foog naa ne am ku nekk jaar na si ñun bulli nañ ñun tamit bulli nañ ñun because man maa ngi remember when I was in school starting ko primary ba junior senior because dama nekkoon koo xam ne yàlla daf ma mayoon that opportunity ma daan nekk ay njiit si school ay school councilor and then head judge so te mostly since ma primary ba senior sipa laa daan sol te am nga suma ndiga bi dafa sew so da ngaa gis ne suma solee suma sipa ba di dem rek gars yi commencé di ma jooy il faut leen councilor bi kii ndiga mi nu mu sewee ñeneen ñi naan ma Chinese lu nekkatul mu nekk lañ ma ooyee ñeneen ñi moom because of I am so in much to child right ak yooyu noonu because of lu ma nekkoon voice of the young ñeneen ñi fu ma gis child right lañ ma ooyee waaye dama xam ne at the end of the day su ma ko naree mer dama soona te school life la te mu ngi ni solatuma sipa bi nga xam ne dafa wane suma ndigal so suñ ma waxee ndigal bu see dama ree rek bàyyi leen si biir child right ma leen ne baax na Chinese koñ bi moom time ba soo rombee Chinese ma leen ne waaw baax na so waaye Chinese bu ñuul waaw waaye da ngaa gis ne lii nekkul ne ñëpp a ko mun a comport ñëpp a mun a comport loolu noonu Oumie foog naa ne right now lu ñoo def mooy ñu talk about the solution gannaaw ku wax feebar nag mun a wax saafara bi lana koo saafaraan lu di nga toll foo xam ne sa waajur bi waaye yoo xam nga ne sa yaay bëggul wóor bëggul saaga time bu nekk ngay dem di wëri te sooy génn si kër bi doo tàggoo lan moo tax soo ñëwee duñ la xas nit ki nag soo bañee ñu laa xas wala mag soo bañee ñu laa xas sa diggi rakkay wala sa diggi nawlay lu bëri yow yaa ko war di bañal sa boppa waaw soo gisee ne tamit yow sa yaay nekk niti problème léegi ñun lu ñu dee dal mooy dañ dee ànda ay àndandoor te àndandoor yi nag ku leen bàyyiwul xel dinañ la yàq léegi yow tey su dee sa yaay daf la yar si anam bu mu la war a yaree nga ñëw andi ay jikko mu bugg a koo génnee si yow nga bugg a dëgërante moom boppa Oumie su boobaa yéen ñaar doo leen jubóori te tamit ku nekk war ngaa fexe ba bul tàngal sa xoli waajur ba mu laa wax ay wax yoo xam ne ëllëgee si biir yow da dina naxari sa waajur bi naxari la yow tamit ku bañ loolu daal defal li nga xam ne moom mooy li la war parce que suma ustaas daf ko daan wax mu ne am ndaw moom yar lum la may du la ko xeñ kon nag yar lu am solo la si ñun nekku ne rek lu la neex wax waaw lu ma neex wax man maay ko bref ki lu ma neex laay wax mag yi xamuloo nooy waxee ak mag xamuloo nooy waxee ak sa morom bi loolu yëpp lu ñu war a bàyyi xel la am ñu jëm say jàngee tamit parce que nit ki tamit waruloo toog time bu nekk ñu ne la Oumie bul dee sol silipaas gis nga ne sa morom yaa ngi sol full shoes trial yow tamit nga émuler si ñoom ndax ñu bañ la di la ay maak wala ñu la wax ne yow nii ak nii wala nele yeneen yu bëri foog naa ne baax nañu koo xamal suñ bopp balaa nit di ñu ko wax. ok comme noo ko waxee rek ne nañ bàyyi xel bullying
dañ ko bàyyi because nekkul li nga xam ne dafa right nekkul li nga xam ne dañ ko war a def danga seet lan la moo jur soo bulee nit ki lan la moo jur yaa ngi buli nit ki yaa ngi ko cause mi ngi am depression yaa ngi ko cause mi ngi am emotional feeling sometimes di nit ki dina dem to an extent of wanting to commit suicide so dañ ko war a bàyyi xel bu baax a baax ñu bàyyi di tooñ baaxut tooñ nekkul li nga xam ne dafa baax ci doomi adama nga ta seen language bi yooyu yëpp dañ ko war a bàyyi xel di timpa nit ki di la kick di la ñoppati di la dóor loolu yëpp dañ xamoon mooy nit ñi wératuñ léegi mun ngaa taxaw sa morom mun naa taxaw rek nga kick ko mu daanu noo ko kiggee noonu mu daanu rek mu dee sa loxo ñu ne yaa ko rey te su boobaa nag waaw moom dama ko def lii mu dem def lii fekk nekkul loolu noonu lu nekk rek dafa am anam kenn waxul ne bu leen kafante waaye dafa am yenn foye yoo xam ne du foye parce que lu moo jur parce que seytaane dafa bëri doole seytaane mu nga naan defal li élégance si biir soo ko defee comme su ma yaay daf ko def mu ne yarami waaye àlla la soo jëlee nit ki nga def ko yenn foye yoo xam ne ëllëg daf ko jural lu bëri xëy na mu doxee si am tànka bu métti wala loxo bu métti nga ne waa man dama ko doon foye fekk loolu noonu yëpp nit ñi seen ñàkkaa wér gu yaram moo ko waral gis nañ fi tiya boo xam ne dafa musa dóor studentam kooku dee si loxom lan wax at the end of the day moom that was a murder case and he has to go and face the court so loolu yëpp lu ñu war a bàyyi xel la nekku ne comme lu ñoo waxtaanee yëfi nasaraan la because most of this topic soo ko waxtaanee waaw yëfi tubaab bi la ak yooyu nekkul yëfi tubaab ñu ngi fay gis yi nga xam ne yu baree mu ngi xew yow soo jëlee tey sa doom dóor ko si kër bi ba toj gémmiñam bi mbaa nga gaañ dina toog ay week du dem school su demul school yow di nga si am wàlla moom mi dina si am wàlla parce que lopitaan di nga dem lopitaan di nga ko jëndal garab moom mi dina toog week du dem school friends am yaa ngi gain knowledge in class while mom she is at home she is not gaining anything so that is not going to help both parties and I think it is very important for us to know that these are some things because ñu seet tamit quickly Oumie si ñi nga xam ne dañ leen joxe ñu yar leen am na yenn toroxal yu ñu leen di toroxal si biir kër ñooñu dañoo bés bu ñoo sàngoo suuf duñ ko mos a fàtte parce que dañoo ne suma anti diw amul lu ma deful amul lu ma yekkul amul lu ma waxut loolu yëpp lu jar a bàyyi xel la so lii daf di nekk loo xam ne dafa sonnal doomi aadama te nekku ne dañ wax nekk di wax lii pour waxi kese de lii dafa nekk loo xam ne dañ ko gis ñun gisaat ko gis ngeen ñoo waaw parce que at some point ñu ne def nañ ko waaw so foog naa ne Oumie léegi am waxtu bi egsi na si ndong bi so foog naa ne ñu tàggatoo waaw di wax rek ne ba léegi rek ñi nga xam ne ñun ñu doon seetaan wala ñu dee baaxoo di follow suñ programme bi di leen gën a jaajëfal waaye tamit di leen wax ne di leen ñaax rek ne comme noo leen ko gisee programme yi ndaw la te nekk nañ ndaw yoo xam ne dañoo jàng nag waaye mokkalaguñ maanaam dañ nekk si daara rek di jàngal suñu ustaas mu ngi ñoo jàngal so ku bëgg a dépasse programme bi rek nuñ leen ko baaxoo di leen ko waxee mun ngeen a dem like suñu Facebook page bi at Gambian Talent Promotion ngeen dugal si comme Sister Fatou Samba wax na ko bi so si dugalee dalasi 2 dalasi 3 dalasi 5 dalasi sax you still contributing part of our program and the success of the youth and children in our society so lu ñu waay dimbale si ndimbal rek ñun xeebuñ si dara si ndimbal ba pare tamit di jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne ñoo dee jàpp si programme bi di ñu ñaax because sometimes dañ dee pare suñu xarit yi bëri dañ ñu dee call maa ngi la doon seetaan you're doing good and loolu you wish them to do unto you. So remember, bullying is not right. It's not something that is done. We should leave bullying. We should stop bullying. We should teach our children something that is good, and we should let them know that bullying it's a bad act and they should not do it. They should not practice it, so that can be inculcated in their minds, and their minds will be ready to accept that. And then also remember, one way or the other, if someone bullies you, you will not like it. If someone calls you a certain name, you don't like it. So please, I'm watching each and every one of you outside there. Let us mind our business. Let us be focused to what is our business and leave the business of others. Let us not call people names that they do not want. Let us not use abusive words on people that they do not want. Let us stop hitting each other. Let us stop arguing with people unnecessarily. Please, and a very big thank you to all of you who are watching us, and 1,000 apologies if we said something here that is not right. And also sponsors are invited for this show, for this Youth Bantaba show here on Gambian Talents Promotion. Investing in children is
It's everybody's business and then priority. Yes, and this show is a youth show, whereas we come here and discuss issues that are affecting us either directly or indirectly, and we cannot do it alone without your support. So we urge you to. You can like our Facebook page on Gambian Talents Promotion, Instagram, Twitter, and the list goes on. All the social media outlets, and you can also find there the numbers that you can contact. That is the contact persons. You can contact them. Even if it's $1, we will be appreciative if you do it. So it was the Youth Bantaba show here with me and Mariama Cham. And then our topic of discussion today was bullying. And then I think we have done justice to the topic. Till we come your way next week. Bye bye.